这个郭正理你要读吗？ Jenny, hi, Angela. Will you please read the opening sutra? Today's translator is Angela. Okay. Oh, Jenny, can you read because I just log on? Sorry. Renya, can you make myself co-host? 可以 And Jenny Gao as well. Jenny what? Let me. I'm trying to pull out the. 我在拿出那个东西的进程当中。你是要我念什么东西？开经记有吗？ Angela 如果准备好，Jenny 也可以，看谁准备好就可以开始。哦，有了。有了，好，谢谢。那还是 Okay, 你先 open 念。 Join the palms, bow to 法师。 Соединяем ладони, поклон наставнику. The unsurpassed, profound true Dharma is hard to encounter in billions of kalpas. This I now have seen and heard and have come to accept and uphold, hoping to understand the true meaning of the Tathagatas. Непревзойденную, глубочайшую, сокровенную дхарму трудно встретить из-за миллиарды кальп. Теперь мы можем видеть и слышать ее, можем принять ее и следовать ей. Мы даем обет постичь истинный смысл Тадхагата. 好，今天我们是第几页啊？ 中文是55页， 55页。英文是60页。哦，好。那谁要读啊？谁读就读英文的。我找一下。Using your eyes， 是从 using your eyes 那里开始。是的。对，应该对，没有错。Using your eyes, the path is lost. Using your feet, how can you know the road? The principle and phenomena are not polar opposites. They mutually interact. If you rely on your eyes, then you do not understand the principle that is behind phenomena. If you rely on your senses and differentiating mind, then you will never see the underlying emptiness of all dharmas. If you rely only on your feet, you will not know where you are going. In other words, if you practice without a proper understanding of Buddha Dharma, then you will get lost on the outer paths. Many people practice in order to attain goals. I always tell practitioners that the goal of practice is practice. There is no other goal. Practice itself is the path. In your practice, you have no goals, no expectations, no attachments, then principle and phenomena are in accordance with one another. Moving forward, there is no fear or far. Confusion creates mountains and rivers of obstructions. Usually, when people first begin to practice, they ask me how long it will take to attain enlightenment or derive benefit from their efforts. They think that attending retreats and sitting in groups will shorten their journey. It is not true. The beginning is the end. If you are confused, then you are at the beginning. If you experience enlightenment, then you are instantly at the end.
When vexations return, you are at the beginning again. For example, Huineng was enlightened before he ever met the fifth patriarch. He was at the end before he ever started formal practice. After Huineng received the robe and Bao and became the sixth patriarch, he had to escape from jealous rivals. One monk, Huiming, caught up with him and asked for his teaching. At that moment, the monk had a discriminating mind. He was a beginner. Huineng asked him, thinking neither of good nor evil, what is your original nature? Upon hearing his words, Huiming immediately got enlightened. At that moment, he was at the end. If you understand right in this moment, then you are already at the end. Practitioners should not be disappointed or anxious. Such thoughts and feelings create obstructions the size of great mountains and wide rivers. If, however, you seek nothing and you possess neither love nor hate, then you will be enlightened instantly. Those who practice Chan in the correct manner do so for the sake of practice. People ask me, if practice is its own goal, what do you do after you finish practicing? There is no end to practice. Buddha, who had infinite wisdom and merit, taught sentient beings. That was his practice. There should be no goals in your practice. You should not think, I want to get enlightened. After that, I will be satisfied. If you think such thoughts, you are far from path and the enlightenment. Thinking in such manner creates insurmountable mountains and uncrossable rivers on the path. If you have no goals and just practice, that moment is liberation. There is a saying, if for a single thought you are in accordance with the Dharma, then for that moment you are like the Buddha. If you remain in accordance thought after thought, then you remain the same as the Buddha. If in a single thought attachment arises, then you are away from Buddha. The last couplet reads, I implore these who investigate the mysterious, do not waste your time. Shito sincerely implores practitioners not to waste time. When you have attachments or have a mind of gain and loss, then you cannot understand that wisdom and vexation are the same. Life is short and Buddha Dharma is precious. So practice hard. Use every waking moment, whether it is spent in meditation or in daily activities, to practice. Turn your everyday life into practice. Anything else is a waste of time. And Глаза открыв, ты потеряешь путь. Шагнув ногой, дороги не найдешь. Принципы явления – это не полярные противоположности. Они взаимодействуют друг с другом. Если вы полагаетесь на свои глаза, вы не понимаете принцип, лежащий в основе явлений. Если вы полагаетесь на свои чувства и разграничивающее сознание, вы никогда не увидите основополагающую пустоту всех дхарм. Если вы полагаетесь только на свои ноги, вы не узнаете, куда вы идете. Другими словами, если вы занимаетесь практикой без правильного понимания дхармы Будды, вы собьетесь с дороги на одном из внешних путей. Многие люди практикуют для того, чтобы достичь каких-либо целей. Я всегда говорю практикующим, что цель практики – сама практика. Другой цели нет. Практика сама по себе – это и есть путь. Если в вашей практике нет целей, ожиданий, привязанностей, то принципы явления пребывают в согласии между собой.
В движении нет близости и дали. Преграды гор и рек от заблуждений. Обычно, когда люди начинают заниматься практикой, они спрашивают у меня, сколько времени им понадобится для достижения просветления или для того, чтобы благотворное воздействие практики сказалось на их жизни. Они думают, что посещение затворничеств и групповые занятия сидячей медитации сократят их путь. Это неверно. Начало – это и есть конец. Если вы пребываете в смятении, вы находитесь в самом начале. Если вы переживаете просветление, вы сразу же оказываетесь в конце. Когда возвращаются волнения, вы снова оказываетесь в начале. Например, Хуэнэн достиг просветления еще до встречи с пятым патриархом. Он достиг конца пути еще до начала формальной практики. После того, как Хуэнэн принял одеяние и чашу и стал шестым патриархом, ему пришлось спасаться от завистливых соперников. Один монах, Хуэмин, подошел к нему и попросил наставлений. В этот момент сознание монаха было предано разграничению. Он был начинающим. Хуэнэн спросил у него: «Если не думать ни о хорошем, ни о плохом, какова твоя изначальная природа?» Услышав его слова, Хуэмин сразу же стал просветленным. И в тот же миг он достиг конца пути. Если вы понимаете прямо в это мгновение, вы уже в конце пути. Практикующие не должны испытывать разочарование или волнение. Такие мысли и чувства порождают преграды размером с великие горы и широкие реки. Однако, если вы ни к чему не стремитесь и не испытываете ни любви, ни ненависти, вы сразу же достигнете просветления. Те, кто практикует чань правильным образом, делают это ради самой практики. Люди спрашивают меня: если цель практики она сама, то что делать после завершения практики? У практики нет конца. Будда, обладавший бескрайней мудростью и заслугами, обучал живые существа. Это и была его практика. Ваша практика не должна иметь никаких целей. Вы не должны думать: я хочу стать просветленным, после этого я испытаю удовлетворение. Если вас посещают такие мысли, вы далеки от пути и просветления. Подобные мысли создают на вашем пути непреодолимые горы и реки. Если у вас нет целей и вы просто занимаетесь практикой, это мгновение и содержит в себе освобождение. Есть такое изречение: если одна мысль приводит вас в согласие с дхармой, на этот миг вы уподобляетесь Будде. Если вы пребываете в этом согласии мысль за мыслью, вы продолжаете оставаться подобием Будды. Если хоть одна мысль содержит привязанность, вы удаляетесь от Будды. Последнее двустишее гласит: «Взываю, те, кто к тайному стремится, не тратьте на пустое ваше время». Шутоу искренне призывает практикующих не терять времени даром. Когда вы испытываете привязанности или обладаете сознанием приобретения и утраты, вы не сможете понять, что мудрость и волнение одно и то же. Жизнь коротка, а дхарма Будды драгоценна, поэтому усердно занимайтесь практикой. Используйте каждый момент бодрствования для практики, вне зависимости от того, на что он тратится, на медитацию или на повседневные занятия. Превратите свою повседневную жизнь в практику. Все остальное – пустая трата времени. Да? 好，蛮关键的哦。一般就是我们就是用用感官啊，眼睛是感官嘛，其实脚也是感官的。那你有能看有所看哦，那你当然就不会体会到这个超越能看跟所看啊的那一个道就是什么，就是理啊。也就是说，理跟事基本上啊是没办法分的，但是呢，我们用理去抓事啊，那到最后是什么？是变成有一个能知的理，还有能知一个心跟所知的事啊。那这里面就是其实我们并不晓得当下就只有一念而已。
当下是有一定的，但是我们总是觉得前面还在，所以就变成能手这样子。好，先讲到这边。So this is a very critical part. So about our senses, for example, our eyes and the feet, these are all senses organs. And when there is the object, the subject that is able to see and then to feel, then there's the object that are being seen and felt. And then that is why there's duality. If duality exists, then we can't really be aware that what is beyond the duality. And principle and the phenomena are actually one, the same. But when we are grasping onto the phenomena, then we can't really sense that. There is only one thought at every moment. If the reason that we feel there's a previous thought and latter thought is because we have subject and object, and that is why we can't really see that the principle and thought and phenomena are one. And Доброе утро. В этой части идет речь об очень важном аспекте, о наших чувствах. Сначала вспомним о том, что наши глаза, наши руки, наши ноги — это все наши способы восприятия, наши чувства, также наши органы. И когда возникает какой-то субъект, который может видеть, наблюдать, чувствовать с помощью этих инструментов, то появляется и объект, который виден, который ощущается, который чувствуется, и возникает эта дуальность, двойственность. Мы не можем осознавать, что расположено за этой дуальностью, мы не можем углубиться, поскольку мы очень привязаны к этой дуальности. Фаши часто говорит, что принципы и феномены — это есть одно, принципы, по которым устроен то, что мы видим, и феномены, которые мы наблюдаем. Но почему же мы так цепляемся за феномены? Поскольку в каждый момент существует только одна мысль, и происходит цепляние за предыдущие мысли и последующие мысли. Мы пытаемся из этого сделать что-то одно. Почему мы цепляемся за эти предыдущие мысли и последующие мысли? Потому что мы не видим, что существует только одна мысль. Мы цепляемся за дуальность, мы цепляемся за феномены, которые мы наблюдаем. Сейчас я попробую микрофон включить. Прошу прощения, можно я уточню? Фаша сказал, что мы цепляемся за предыдущую мысль, поскольку мы проводим разделение на субъект и объект. Из-за этого происходит цепляние, хотя в действительности есть только одна мысль. Спасибо. So 我们这个理就是我们这个性，我们这个心性不能显现其实我们都没有一个时间离开这个理，也离开这个事我说事就是现象
那刚才在讲说，你这个道就是理就是我们的佛性那这个路事实上也叫做佛性两个是一样的但是我们用这个用这个感官用这个感官来看，那我们的理就会死在这个我讲这个波浪就是你都是用心比如说你看到现象，可是现象被你看到的时候一定有心，但是我们只看到现象，然后我们也会抓现象为我，譬如说我们会抓这个色身的现象为我，也会抓抓想我的现象，还有感受的现象，这个现象都会变化，但是你的心性它是无相的那我们一直是在这些现象分这个是你，这是我，那这是我要，我不要所以这一个就是就是我们叫着相嘛，有分什么你我那有所求，那最主要不晓得这个你求的东西都是自己的，所以等一下我会讲这个部分我们所求的都是自己的东西So, Shifu has said that the principle and which is the nature, Buddha nature, and the self nature of mind, it cannot really be like an appearance. But in fact, there's no at every moment we are not separate from the nature and the phenomena. The phenomena itself is the Buddha nature. But because we are always seeing everything, seeing the world with our senses, and that is why we are dwelling in the waves. And that is because we are using the mind to see the phenomena. But behind phenomena, of course, there is mind. But how come we only see phenomena and we cannot see the mind? And that is because we grasp these phenomena as the self. We take our thoughts as the self. The mind itself has no form. It is formless. But we are the ones that we are separating within the phenomena. We are separating there's a you and there is the self, and there's something that I desire and something I reject, something I'm seeking for. And it's very important to keep in mind that whatever we are seeking, that belongs to ourselves. Whatever we seek that we would like to have, it already belongs to ourselves. And Скажите, пожалуйста, стало ли лучше слышно? Да, гораздо, Соня. Хорошо, я включила другой микрофон. Well, в данном отрывке идет речь про чувство себя. Принцип, о котором идет речь, принцип – это природа Будды. И этот принцип, он не появляется перед нами как что-то, у чего есть вид какой-то внешний, что мы можем наблюдать. Мы нераздельно пребываем в сочетании принципов и феноменов. То есть нам нераздельно присуща природа Будды, и одновременно мы наблюдаем феномены. Мы видим мир с помощью чувств, мы наблюдаем с помощью органов чувств, поэтому мы
пребываем в волнах, можно сказать, пользуясь метафорой океана и волны. Мы видим мир с помощью наших чувств, и мы смотрим на феномены с помощью нашего ума. Мы смотрим на все, что мы наблюдаем, с помощью нашего ума, но видим только эти феномены. Мы не видим ум. И поэтому мы эти феномены принимаем за себя. Мы принимаем их за «я». Мы принимаем мысли за себя. И это происходит потому, что мы видим феномены, но не видим ум. У ума само по себе нет формы, он никак нам не является. И именно мы разделяем вот это «я» и то, что мы видим. Именно мы разделяем мир на «я» и «ты», «я хочу» и «я отвергаю», я к чему-то стремлюсь, я чего-то не получаю. Это происходит, потому что мы принимаем то, что мы видим, за себя. И Фаша сейчас говорит, что важно при этом помнить, что чего бы мы ни хотели, это уже принадлежит нам, принадлежит нашему уму, потому что оно уже предстало в нашем уме. And? 让我们举个例子，比如说我讲话，对不对？我讲话这三个字，我讲话这三个字跟我的心我跟我能感知、能讲这个声音跟我的能讲的心是没办法分的也就是说，我们的心可以产生我这个现象，也可以选择这个现象，也可以辨识这个现象。可是心是无相的那相就是什么？它可以产生相，可以出生相，它可以辨识这个相，还可以选择这个相。那这个当我讲我，对不对？我的时候，这个我其实就是我的心但是呢，我们一般不会觉得是我的心是觉得我在讲话好，那你们呢？你们听到我讲话你听到我的时候，其实你的心也听到这个我的声音但是我们一般人不会觉得那个我讲这个我的这个声音跟你能听的心是没办法分哪个是你的心，哪个是我讲的我。但是我们会觉得，就是因为你用眼睛看嘛，你觉得这个声音是在你面前的，所以你觉得那是法师。这可能我们一般人从来都没有发觉这个错误。So we'll give an example. Like right now, we'll use the word, a sentence. I am talking. I am talking. So 3 words, but these 3 words are actually my mind. But because I feel there's the mind and there's something that are being said, the words. These 3 words are being said, but then they are actually inseparable from the mind. These words are created and chosen and identified by the mind. They are phenomena, but the mind created, chose, and identified these phenomena, these 3 words. When I say the word I, so I am talking the word the I is actually my mind. But most people, we don't feel that the word is my mind. When you hear the word
I am talking, you hear this sound. The sound itself is the mind. The sound and the mind are inseparable. They cannot be separated. However, we feel that Fashi is talking. We don't feel that it is actually the mind. And that is a mistake that people probably never think of. And Фаши сейчас приводит пример, говорит фразу, дословно «я говорю слова, я разговариваю». Мы слышим сейчас голос Фаши и думаем, что это голос Фаши, но все эти слова – это на самом деле ум. Эти слова, которые мы слышим, это ум. Мы думаем, что есть вот в этой фразе слово «я», «я говорю», и мы думаем, что вот это слово «я» обозначает «я», потому что слово создает этот образ «я». Но ум, точно так же, как он может создать образ «я», он может создать и образ «не я». И слова, в принципе, неотделимы от ума, те, которые мы сейчас слышим. Люди не думают, что слова – это ум, что звук – это ум. Они неразделимы. Мы не можем услышать слово не с помощью ума. Мы слышим эти слова, я говорю, я разговариваю, но мы не думаем, что мы слышим ум. Го Син Фаши говорит, мы слышим его голос, принимаем это за его голос, но это ошибка, мы думаем, что перед нами что-то другое, нежели наш ум. Совершаем эту ошибку. На самом деле звук – это ум, они неразделимы. And? Ой. Sorry. Добавление. Еще было сказано, что ум в каждый момент может создавать, выбирать и идентифицировать. Паша говорил вот об этих функциях, да, что звучащее или произносимое слово – это и есть ум. Ум создает, выбирает и обозначает. Да? And? 大家有没有听懂哦？我在讲话的时候，你会不会觉得我们每一句话都是你的心，还是我们在就有没有曾想过，或者这有没有听懂？当然，我们一定讲说啊，法师在讲什么内容。你看，我们就是第一个把我讲话的内容当成是法师嘛。这个内容怎么可能是法师，对不对？那然后我们讲话，我们也不会觉得我的话就是我的心。我觉得我在讲话，那个话是被我听到的，是被我讲的。大家对这部分有没有了解啊？因为这都是每个当下的事。Fashi is asking whether we understand that the words he said are actually your mind. So all the words that you perceive are actually your own mind. Can everyone understand that? Or do you actually still thinking these are just some contents that Fashi is talking about, and you are still treating the content as Fashi? But how could contents be him? How could that be? So most of people probably never feel that the words are actually our mind. The words we perceive, the words that you said, it actually is your mind. We probably never even think about that. And Го Син Фаши уточняет, поняли ли мы то, о чем он сейчас говорил, что каждое слово, которое он произносил, это наш собственный ум. Когда мы воспринимаем слова, их воспринимает ум. Слова – это
это есть ум. Либо же мы сейчас слушали то, что он говорил в том или ином переводе, и обращали внимание на содержание. Но как это содержание может быть Го Сином Фаши? Нужно это понять, что слова — это ум, это то, что расположено в вашем уме. Слова не может быть ничем иным, кроме ума. Он уточняет, поняли ли мы это. And. Женя? По теории, да, сами слова, произнесенные много раз, они понятны. А что касается, ну, вот такого проживания этого, я бы сказала, что это очень сложно. Если такой образ привести, это как будто очень высокая гора, малюсенькая вершинка, и вот я стою там на одной ноге, и дует очень сильный ветер. И вот удерживать это состояние, что воспринимаемое и есть ум, это вот подобно тому, как стоять вот так вот одной ногой на горе, с которой тебя сдувает ветер. They have some kind of answer. Because Fashi have asked if we understood what he told us. So Zhenya gave us a metaphor, an example how to. So she understood this theoretically, like the spoken words are the mind, but if we talk about the perceiving it, like through the experience. She would describe it as a very high mountain and very high peak, very small, and she's there standing on one leg, and and strong wind is flowing around her. And this is the moment where she could perceive this, that every word is a mind. Every word is actually a mind. This is like about encountering this balance and trying to actually understand what Fasha just said about words is actually the mind. So this is very hard to perceive through experience and likely not so hard to understand theoretically. So this is the metaphor. Thank you. Sorry, sorry, I didn't get the mountain. She's standing in a high mountain with one leg. So it's like a metaphor is it's very hard to understand. It's very hard to experience. Okay. Very hard to experience this. Maybe. Okay. I think so. It's like you're standing on a high mountain with one leg and with the wind blowing. Yeah, you should. Hard. Yeah. You should find a balance. Yeah. Okay. 就是那个仁雅说，因缘法师问，我们能不能懂每个字都是我们的心？他说理论上他能够听得懂，但是那个实际上在他的经验，他就说要真正体验到，他是说像是在一个很高的高山上，然后用单脚站立。然后有很强的风在吹，然后你还要想办法平衡。然后他就说，要真正实际上体验，就像他感觉就像这么难一样。虽然他可以听得懂，但是他觉得非常困难。如果你要体验，哦，好，那我就来讲我体验哈。这里面分成两个哈，一个是可能大家有听过嘛啊，你眼前的妈妈对不对？像是眼前的妈妈说眼前我讲的话，跟心中的妈妈。第一个，这个我们心中浮出语言像啊，或是浮出就是人的脸的像啊，画面像，比如说妈妈的像也好，或是语言像也好，这一个你会不会想到，这个就是我穿着妈妈的造型，
或者我内出妈妈的那个声音，这个可不可以？就说从观念上说，没有错啊，这个是观念上是这样是不是认同？那先讲第一个啊。So, okay, now we are talking about experience. We'll probably divide into 2 steps. So first, we have been talking about the concept of the mother in your mind and the mother in front of you. And it's the same principle. The words you are hearing now and the words and the language that is from your mind. So when you hear the words when you hear the words, can you actually think that these are arising from your mind? The language itself arises from your mind. Can you first understand that, or have you ever thought about that? The words you hear or you say are actually coming from your mind. First, we want to know conceptually if you agree. Метафора, которую приводит Фаши дальше, чтобы попробовать понять это на уровне опыта, мы можем сравнить вот это переживание слов с уже использованной метафорой образа матери. То есть, допустим, мы представляем мать в уме, мы можем представить образ матери, и мы можем увидеть реальную мать перед нами. Да? Вот у нас есть мамин голос, мамин образ, который мы представляем, и есть реально мама, которую мы видим. Но и то, и другое происходит у нас в уме. То есть и то, что мы представляем маму, и то, когда мы ее реально видим, происходит у нас в уме. То же самое со словами. Это как будто бы 2 этапа такие, да, типа одно дело это в уме, и другое дело это мать перед нами. То же самое происходит со словами. То есть сначала слова появляются в нашем уме, потом в нашем уме появляется как бы язык, озвученная речь и так далее. Слова, они все равно изначально появляются из ума. Можете ли вы это понять? Что когда мы собираемся что-то сказать, они появляются у нас в уме. Либо когда мы воспринимаем слова на слух, мы тоже сперва их слышим в уме. Им больше негде появляться. И таким образом вот слова и то, что мы слышим, какое-то содержание, которое мы распознаем, подобно тому, что вот мы сначала можем представить маму и можем увидеть ее. Но и то, и другое происходит в уме. Если есть уточнения, можете дополнить. And? 可以吗？ Это вопрос? Женя, как, может быть, да, он говорит, понятно ли? Это как будто понятно, но вот это усилие, которое делается, чтобы поддерживать подобное состояние, оно так велико, что так даже думать тяжело. То есть как будто что-то сбоить начинает, когда пытаешься это делать, сложно улавливать. Вот. Понимаешь, да, о чем речь? So Женя said that this way of thinking is very hard to attain. Like you need to really push yourself to this way of thinking, like 需要努力. И это усилие очень... sorry. And this... it's very hard to attain this level of thinking because it's like you pushing yourself to this way of understand. Sorry, Maybe you can add something. Может быть, что-то добавишь? It's I can say that it's so hard to attain this state, so it's quite impossible to think or to understand what is saying. When I try to be at this point, I can hardly understand what's said. The logic
the logic of whole sentence, for example. So you need an like you need an effort, and effort is very big, right? Yes, it's so big that it's quite impossible to understand what's said and the whole sentence. Mm? 说完了。 You mean when you try to perceive the concept that the word is your mind is yours, then it becomes hard to listen to the words. It's getting hard to understand the meaning of words and the whole sequences. Oh, okay. 他是说，当他就是要很努力的用这个方法，就是在这个语言像这个所说的这些话，就是他的心的时候，他说，当他在很努力这样子要想的时候，他就会听不懂法师的，就开始那个语言就听不懂了，然后然后他就那个基本上就可能没有在听你在讲什么这样子。通常你可以练习比较简单的哈，譬如说有一个人在讲啊，譬如说我们讲那个谁讲拜登的时候啊，讲拜登你听懂听不懂都没关系嘛哈啊，那你听到拜登的时候，那你会不会想到那个拜登就是我？啊。Yeah, so Fashi gave you a recommendation. You can start from when you're hearing an easier conversation, let's say. For example, when someone is talking about Biden, so it's not so important whether you understand the content or not. But when someone is saying Biden so and so, such and such, could you understand that Biden, the words when you hear it itself, is actually yours? It's your mind. Maybe start from there. Фаши предлагает более простой способ, чтобы разобраться с этим, а именно начать с более простых разговоров. Сейчас наш разговор о дхарме, и он достаточно сложный, но вот этот принцип понимания того, что слова есть ум, можно воспринимать на примере более простых разговоров. Например, мы слушаем разговоры о политике, кто-то говорит, что Байден такой, и в это время мы можем не особо прислушиваться к содержанию, а мы можем сосредоточиться непосредственно на этой идее, о том, что то, что мы слышим, это и есть наш собственный ум. Слова, которые мы слышим, мы распознаем в первую очередь умом и так далее. То есть можно тренироваться на более простых разговорах. Сессия. 可以吗？那你在听别人讲话的时候，其实我们不会只是听而已，你也让你的想法出来都没关系。或者你看报纸，看到拜登，他们就会登一些消息嘛，像今天呢，他们美国就是协印就是有1000人就是抗议嘛那你就看这个部分，你一定会跟着想，没关系。但是你会想到说，哎，这是我的想法。那这样的话，你就一个就是说，哎，我把它当成外面的人，跟这个是我，你看看它有什么差别？那你去想没关系，因为
因为我们那个想的习惯性已经非常的熟练了啊，没关系。但是重点是你回应他，譬如看到这个，你是把它当成另外的人的想法。那如果说那是我的话，那我应该怎么想？啊，这里面如果这个悖论就是我应该怎么想才会就是说，哎，真的我是看到拜登就是我的想法。So when we hear others talking about certain topics, when we're having conversations, or sometimes when you're reading the news, many times you're not just listening, you're not just reading, but you're also producing some thoughts. And it's okay to have thoughts. Just let your thoughts arise. For example, nowadays in the US, there are many protests happening on campus in the universities. And the thoughts might arise. And so it is okay to have thoughts, but would you ever realize that when the thought arises, you can see that this is just my thoughts? Or do you treat it as someone outside of you? You perceive that there's someone actually in your thought and that is outside of you. We are very used to having thoughts, so it's normal and it's okay to have thoughts. But when you have thoughts, just remember to practice this. And is this just my thought, or is this is there really someone outside of mine that is arising? And so you should try to practice this. And if you can see that this is just it's a thought, and it's actually the mind. And when you realize that, how should you treat the thought? So start with this practice. And На самом деле мы можем не только во время разговоров заниматься подобной практикой, но и, допустим, когда мы что-то читаем, когда люди обсуждают какие-то конкретные темы, обсуждают, допустим, новости, мы можем и слушать такие разговоры, мы можем читать новости, газеты и так далее. И часто мы не просто читаем или не просто слушаем, а в это время у нас возникают какие-то мысли. Это нормально, что они у нас возникают. У нас есть привычка к порождению мыслей. Мы читаем какие-то новости, например, об Америке. Сейчас вот идут в Америке множество студенческих протестов. И во время того, как мы читаем новости об этом, мы можем чувствовать, что у нас возникают какие-то мысли об этом. Но понимаем ли мы, что это мысли или нет? Вот что важно. Содержание этих мыслей для практика не так важно. То, что мы наблюдаем, что у нас возникают мысли, может стать материалом для нашей практики. Мы думаем, мы переживаем. У нас возникают эти мысли. Понимаем ли мы, что вот когда мы думаем про там Байдена, про протесты, что это я думаю эти мысли, что это наш ум порождает эти мысли. И вот то, что сейчас у нас возникла, какая-то реакция или мысль, когда мы прочли новость или услышали чей-то разговор, понимаем ли мы, что это мысль? Фаши советует нам так практиковать. То есть замечать, что то, что в нас возникает, это и есть мысли, это и есть наш ум. Мы можем заметить, это же я думаю об этом, это же я об этом думаю. И таким образом мы можем
практиковать. And 好，那我再举个例子哈，有个梦境的哈，梦境啊，比如说有一个人做梦梦到被老虎就是追嘛，就要被老虎咬死了，那吓醒了啊，那他就他说还好是梦，对不对？可是那个老师就请他再去什么，再去回去再顺着刚刚那个梦，那你已经知道那个老虎是你变出来的，这时候他就可以什么跟老虎打啊，或者跑给老虎追嘛，哦，就是从梦境来讲。那你现在从你眼前其实也是一样啊，眼前你看到的、听到的，就跟梦境完全一样。那只是你，比如说你当有拜灯，那只是你的心啊，穿着拜灯的衣服，那模仿拜灯的话，都是自己。那我们通常不会认为那是自己嘛？那你从这个当中说，都是我在导演，我看到什么，那都是演，看到张三演张三，那听到张三讲话，我就导演张三讲话，那这样的话，你就会跟你认为是行为的张三，那就不一样的，不一样的那种新的运作模式。Sorry, let me give you another example. So someone had a dream. In his dream, he was being chased by a tiger, and eventually the tiger got him, and he was killed by the tiger. And then suddenly he awoke, and then he realized it's just a dream, so he was relieved. But then his teacher asked him to re-enter the dream. And since now you know it is a dream, you can choose to fight the tiger, or you can choose to run away, or you can choose to slowly walk, because you know already this is a dream. So, and what's happening at the present moment right now is just like a dream. When we talk about Biden, it's actually the mind, it puts on the clothes of Biden, the words of Biden. But in fact, all is the self. And when you have that, if you have that understanding in your mind, and you can see it when somebody arises, for example, so-and-so, Michael or Sophia arises, and you see that is in your mind. And when you have that understanding, it is very different from when you treat this person, for example, Sophia, as someone outside of my mind. So when you see it, that it being something from your mind, compared to that is an actual person outside of mind, your operation mode would be very different. Второй пример со сном, образами, которые мы видим во сне. Образы во сне могут быть пугающими. К примеру, кому-то снится, что на него нападает тигр во сне, мчится за ним, а потом тигр нападает,
убивает его, и человек просыпается со страхом и испытывает облегчение, что все это был сон. И, например, у него есть учитель, который говорит: давай сейчас снова погрузимся в сон. И человек снова засыпает, уже зная, что то, что он видит, это сон. И на него снова нападает тигр. И в этом случае, когда человек знает, что это сон, у него есть выбор. Он может либо убежать, либо напасть на тигра самому, либо просто спокойно уйти, потому что он уже знает, что то, что он видит, это сон. И с точки зрения сна достаточно легко объяснить, что то, что мы видим и слышим, это 100% наш ум. Мы уже знаем, что это сон, что тигр – это сон, что, допустим, если нам снится Байден, мы знаем, что его слова, его внешность, все, что мы слышим, это 100% создание нашего ума. Ум создает этот образ. Ну и подобно тому, как мы можем в своем уме представить какого-то человека, мы можем представить Майкла, Софию, Чань-буддизм Фаши и других людей, это будет представление, которое полностью порождено нашим умом. Дальше идет чуть-чуть сложная для меня часть, что человек, который появляется у нас в уме, как будто для нас это не то же самое, что человек, которого мы видим перед собой. Мы можем немного по-разному относиться к человеку в зависимости от того, представляем мы его сейчас в уме или если он стоит перед нами прямо сейчас. Мы воспринимаем это как нечто разное, что вот это человек, которого мы представляем, а это человек, который перед нами. Но истинная природа такова, что все это одно и то же, и все, что перед нами, является нам в уме, и нигде больше. Надеюсь, что все верно. Сессия. 那平常其实可以练习就是有人骂你或者讲你的坏话嘛，这样你就不高兴了那其实你是可以事后练习练习这个人，你在重复说这个人骂我，对不对？然后你在复习的时候，你是不是可以在讲的时候是当我在讲那个人骂我的时候，其实我知道那个是我。你还是可以什么叙述你原先的故事，但是你要想到说，现在当我在讲的时候，那个是我骂我的那个人是我。那你自己能不能想说那是我的话，那我应该怎么讲，那我才会感觉到是我，或者说你会想到那是我。当你想到那是我的时候，你后面的那个回应会慢慢变。你可能不满什么东西，就是讲不满，你也可以很安详的讲不满。So we can try to practice this in our daily life. For example, when someone scolded you and you are upset about it, what we can do is we can practice this even after the incident had happened. So when you are talking about this incident, afterwards, when you're telling someone about this incident that so-and-so scolded me and I'm not so happy about it, when you are doing this, when you are describing this, can you do this practice that when you talk, that moment, this person is actually the self, it's yourself. And when you know that, you can still say so-and-so, scolded me, but you keep it in mind that when you say so-and-so, this so-and-so is yourself. And that would actually change how you react to the whole response. So you can still say, I'm not happy about it,
But if you see that the so and so is just your mind, then you can say it peacefully. And И еще один пример практики еще один пример практики в современной жизни, допустим, в повседневной жизни, прошу прощения. Допустим, у нас был какой-то конфликт, человек нас обругал, и мы из-за этого расстроились. Мы тоже можем использовать это в качестве практики. Причем мы можем практиковать это не только в процессе, когда, допустим, вот сейчас происходит конфликт, человек на нас кричит, а мы, допустим, дышим и думаем о том, это же то, что происходит в моем уме, это я, то, что я сейчас воспринимаю, это то, что я вижу в уме. Но и даже после конфликта, когда, допустим, мы рассказываем кому-то о том, что человек нас обругал, мы расстроились, либо, например, когда мы вспоминаем, думаем о том, что мы с кем-то поссорились и нам обидно. Даже когда мы это описываем или вспоминаем, мы также можем практиковать. Мы можем думать о том, что эти слова, которые мы услышали, что это человек, которого мы видели, это все происходило в нашем уме. Это все было наше «я». И как это понять вообще? Что то, что мы слышали, это было «я», это был наш собственный ум. Если мы настроимся таким образом, то наше собственное отношение, наш собственный ответ может постепенно перемениться. Мы можем постепенно начать вести себя по-другому. И, возможно, в ответ на это тоже человек может начать вести себя по-другому, именно потому что мы начинаем наблюдать. Можем попробовать понаблюдать за тем, что происходит, когда мы вступаем в конфликт, и кто-то нас ругает. Действительно ли это то, что происходит в нашем уме? Можно попробовать об этом вспоминать, даже когда мы это описываем кому-то другому. Такая вот форма практики. 我希望你们可以，我不晓得你们有没有曾经这样在描述的时候，描述曾经发生的事，你会发觉全部都是我。有这样的经验的人，请举手。你有这样经验了？法师现在换我翻译了。对。So, 法师 doesn't know if anybody have this experience that when you retelling some story and then you feel that the person that you mentioned in that story are actually you. If anybody have such experience, please put up your hands. Был ли у кого-то опыт, сравнимый с тем, что сейчас описывали? Поднимите, пожалуйста, руки, если был, по поводу конфликтов и так далее. 这样子啊，好。差不多。有哪个地方会困难？ So, is there any difficult part? Yeah, there is. Maybe I just say a few words. Because I remember when after the first retreat with Go Sин Fashи, I was upset about my partner, and during the retreat I realized that I cannot change him, but I can only change my way of thinking and my personal response to his actions. And it was remarkably useful for a relationship, because I realized that I can only think of myself, and I can only change my own actions, and that's all. I'll tell it in Russian beforehand. Я добавила немного свой отклик, что помню, когда прошел первый ретрит с Го Сином Фаши, я тогда была в ссоре со своим приятелем и очень переживала весь ретрит. И в процессе я поняла, что
Я не могу изменить его или повлиять на его поведение, я могу повлиять только на собственное состояние и на собственные мысли и поступки. И это неожиданно имело очень полезный эффект на наши отношения, потому что я вела себя значительно спокойнее, поскольку понимала, что кроме меня никто это не будет делать. Вот. So maybe you can translate. Thank you. 他是说他的经验是上次参加完法师您带的一个禅修之后，他本来对自己的伴侣有点可能关系有点紧张，然后他后来就发现说，我是没有办法改变他人的行为的，我只能改变自己的心态和自己的想法，还有自己的行为，所以他就觉得这个非常有用，是对这个可能这个人际关系方面很有用，对，这个是刚才这位 Sophia 她的她的经验，这是一个哈。那我现在要的时候，可不可以更进一步？你在讲的时候，感觉那个老板就是我。法师，你能听得懂是吗？我还需要翻译吗？啊，我看说法师 said 我可以翻译成陆语。okay. 法师 said he would like to put your thinking further more. So when you say that, oh, this is my partner or something like that, can you feel that the partner that arise in your mind is actually you? Да, Фаши напоминает, что я могла бы пойти и дальше в своих размышлениях, и вместо того, чтобы еще дальше продвинуться и напомнить себе о том, что друг, который возникает в моем уме, это есть я. 是这样的。我觉得我们还有这个问题啊，可以吗？ You haven't answered. 我呢？他刚才法师是在我说OK， 法师 just asked, could you when you read when you say that my partner or something like that, can you feel that this my partner is actually you? It's really hard. But it's maybe it's a questionable part, but but I think I can get this far. Like I can feel it as my own experience. Like I'm not sure that the partner is actually me, but I can perceive it like as my own experience. So what okay, maybe you translate into Russian first. Хо. Вообще, да, меня попросили уточнить, действительно ли я могу поддерживать такое состояние, что мой приятель действительно я. Я сказала, что, наверное, я не уверена, что у меня это получится, но, по крайней мере, я могу дойти до той стадии, когда мне кажется, что то, что я переживаю, это как минимум мой опыт, да, что то, что я переживаю в отношениях, то, что я переживаю, это мой опыт. So, Sophia, your answer is yes or no, or a little bit, or what? I'm not sure. Maybe it's like a partially 一部分. Partially? Yes, it's like I'm taking one step, but I'm not taking the second. It's my experience, but I'm not sure that it's me actually. OK， 所以法师他不确定他有没有您说的那样，就是当提到他的 partner 的时候，他会把他的 partner 他会觉得他脑子里面浮现的那个 partner 就是自己，他不是很就是确定他是不是能够做到像您说的那样。
它是这样子了啊。你可以用一个，譬如说牙齿咬到舌头，对不对？你的牙齿咬到舌头嘛，然后你再怎么讲，你都不会，就是说好，我以后不跟牙齿合作了。你还是闪嘛，但是你还是觉得牙齿也是我，舌头也是我，对不对？嗯。So it's like the example of when you teeth bite your tongue, no matter what you say, you won't decide that you will not cooperate with your teeth. So basically, you still try to avoid this happening, but basically you take both your teeth and your tongue as yourself. You won't treat your teeth as something outside of you. Еще такой более забавный пример про конфликты. Вот, допустим, мы зубами прикусили язык, но при этом и зубы, и язык — это часть меня. Да, мы по-прежнему не хотим, чтобы это происходило, может быть больно, мы стараемся, чтобы наши зубы не кусали язык, но при этом мы не можем избегать зубов или избегать языка, скажем так, да, то есть это все по-прежнему остается частями нас. Сессия. 然后我说，你看哦，我们在就是牙齿跟舌头当中，你即使被咬到1000遍，你仍然都是认为牙齿是我的，对不对？那其实那一个也是一样，你在任何时间点，你在讲话，其实全部都是你扮演的，那你就可以根据这样的角度说，那我是不是可以想到，这要练习啊，这是第一个，都想到都是我的，这是第一个。第二个还有一个很重要的是什么？第二念，先前这念出现以后，前面那一念已经不见了。那我怎么样？我讲的时候不是回应前念的讲法。So in this teeth and tongue situation, so if your teeth bite your tongue 1,000 times, you still feel that the teeth belong to you. So at any time when you are talking about somebody else, actually this somebody else is the role that you played. So first we need to exercise when we talk about someone else, we can think, we can remind ourselves that this someone else is actually someone else actually belongs to me. And secondly, so when the later thought arise, the previous thought is already gone. So how can we say in a way that we are not responding to the previous mind? We need to work on that. So I think we change the translator and it's Rena's turn. Продолжение беседы про зубы и язык. Женя? Итак, если представить себе, что зубы
кусают язык сотню или больше сотни раз, мы должны понимать, что зубы все равно принадлежат нам. И когда мы говорим о ком-то, то этот кто-то, о ком мы говорим, это роль, которую мы сами играем. И вот первое, Фаши предлагает поупражняться следующим образом. Говоря о ком-то, мы вспоминаем, что этот кто-то, о ком мы говорим, он принадлежит нам, ну или это мы и есть. Это первое. А второе, помним о том, что когда вторая мысль возникает, предыдущая мысль, первая, уже исчезла. И вот вопрос, как же мы можем говорить, не отвечая предыдущему уму, да, или не отвечая последующей мыслью предыдущей? Как же мы можем тогда говорить? Паша предлагает нам подумать об этом. Okay. 哎，刚才那个谁，Marina 是有问题是吧？ Marina, do you have a question? Да, Марин. 好的，我非常谢谢你，非常谢谢你。Я хотела поделиться опытом. У меня был похожий опыт, но все-таки не такой. У меня был похожий опыт. В прошлые разы я задавала вопросы по поводу боли. У меня был такой опыт, что в определенный момент я поняла две вещи. Первое. Я поняла, что вот я сильно переживала по поводу когда-то своей болезни, этой боли. Что боль – это действительно только вот мое, только ощущение, только ощущение. И второе. Я поняла, что на самом деле я боюсь этой боли, и от этого мне дискомфортно. И третье. Я поняла, что мой страх – это просто мысль в моей голове. Мой страх – это просто мысль в моей голове. И мне стало легче. Да, я这样的，这样的。 То есть третье – это и есть самый исходный опыт, вот из 3 шагов. Marina want to share her experience, and it's like what we are talking about, but not the same maybe. Last time and before that time, Marina has a question about pain. And there was a moment when she got understood 3 points. First point is she has a strong feeling about pain, strong uncomfortable feeling about pain, but she has understood that it's only a sensation. It's a first. And the second is she has understood that she is fearing, so she has fear about this pain, and that's why she feels uncomfortable. And the third is that this fear is only a thought, and when she understood this, she feels so easier, not so difficult. And 我理解了，我的控制是我的心，不是是一个现象，是假的，但是这非常真实的。非常真实的直觉，非常真实的直觉。我的控制是我的痛苦的阴暗，但是我的控制是只是我的心造的东西。
法师，好，您听懂了吗？需要没翻译吗？没太，哎呀，没太听得很清楚，你看，哦，好，他就是这个，这是Marina，他上次关于有一个关于关于自我的这个问题啊，然后嗯他现在理解了3点，第一点呢就是说，他有一个非常强烈的这种疼痛的感觉啊，那这个疼痛感呢只是一种感觉。然后呢，第二点呢是说，他为什么有这样很不舒服的感受呢？是因为他实际上有那个恐惧，有害怕。那第3点就是说，他的这个恐惧呢，实际上只是一个念头，只是一个想法。当他明白这点以后呢，他就没有那么困难了。可能他说的是打坐的时候还是什么时候，就是嗯面对这个疼痛就没有那么困难了。嗯嗯。嗯那我们主要是说我们在生活当中要跟人互动嘛，你是不是能够说，我想到这边全部都是我的手、我的脚、我的牙齿、我的那一个，但是你仍然你还是把它当成心外的人嘛，那他们能这种转过来，这是第一个。那第二个就是说，哎，我在回应的时候其实是碰不到前面的。但这两者，你这个可以在生活上可以改变你在互动的时候，在看人的一个态度了，听话啦，或是看人的态度。法师 said that in daily life we need to interact with others, and so all these people that I see is actually like my hands, my feet, my teeth, my tongue. But still, we regard these people as someone else outside of my mind. So how can we change that uh, idea or attitude, or how can we change that? And secondly, when we interact, when we respond to others, actually the later thought cannot respond or interact with previous thought, because the previous thought is already gone. So when we interact, how do we behave? In what way do we behave so that our attitude or our gesture or our the way that we interact with others can be different. Фаши говорит о том, что в повседневной жизни нам надо общаться с другими людьми. И хотя все, кого мы видим, это наши собственные руки, наши собственные ноги, наши зубы, язык, да, то есть Фаши продолжает эту метафору, но все же мы относимся к тем, кого видим, как к кому-то снаружи нашего ума, а не как к собственным рукам, ногам, языку и так далее. И вот вопрос, как изменить эту идею или это отношение. Дальше, когда мы отвечаем другим людям, это как бы следующая мысль, которая отвечает предыдущей. Но ведь в действительности следующая мысль не может предыдущая отвечать, потому что предыдущая уже ушла. И вот вопрос, когда мы взаимодействуем с другими людьми, как нам себя вести, как нам выражаться, какие выражения может принимать наше лицо, с тем, чтобы вот это отношение, да, что мы видим других снаружи, а не себя самих, в общем, как нам себя проявлять, чтобы это отношение изменить. 因为
另外一个就是就说你都是自己嘛。那我在回应的时候第一个，因为我们平常在跟人家互动的时候，你一直把他当成人了，那对他所讲的话回应。那现在你又必须要也是这样子，但是你知道这是我心中的东西，那我第二念是碰不到第一念。那或者说他在讲的话的时候，我是不会把它当成声音是人的回应。一个是碰不到，但是你又要让人家感觉碰得到，你是回应前面的，但你知道这两者没关系。So the person that we see are actually ourselves, but we still need to respond to what he or she said. So so when we interact, when we answer others' questions, we still need to regard the person. We still need to we still regard this person as someone else, and based on that we respond to his words. But now we need to change. We need to change change such situation so that when we respond others or interact with others, first these others are actually within my mind, and my later thought can never interact with my previous thought, but still people can understand what I say. People can still know that my words or my answer are responding with his question. So how do we change in how do we to change? Fang Yin, sorry, your last sentence is not quite clear. So can you repeat, please? The last one? Yes. So that's the basic change that we need to make. We still interact with others, but actually our interaction with others are based on the two principles Fashi introduced. The first one is that the others are all within ourselves or within our mind, and the second is that the later thought cannot interact or respond with the previous thought. At any moment there's only one thought. So these two principles. So our how can we behave? So how can we change the way we interact with others to comply with these two principles? Thank you. И вот человек, которого мы видим, это мы и есть. Но при этом мы должны отвечать этому человеку, взаимодействуя с ним. И вот взаимодействуя, спрашивая или отвечая, мы рассматриваем этого человека как кого-то другого. И так отвечаем. Да, то есть в теории одно, а когда мы вступаем во взаимодействие,
мы все равно начинаем общаться с человеком как с кем-то снаружи нашего ума. Но вот именно эту ситуацию нам и нужно изменить. То есть, отвечая другим, мы, во-первых, должны помнить или знать, что эти другие у нас в уме, а не снаружи. И второе, мы должны помнить или знать, что следующая мысль не может встретиться с предыдущей. Но при этом мы все равно взаимодействуем с людьми, и люди понимают, что мои слова – это ответ на их вопрос. Вот как нам изменить ситуацию взаимодействия, как нам изменить свой способ общения, чтобы он удовлетворял вот этим двум принципам, о которых говорит Фаши. То есть первое, что другие – это мой ум, и второй принцип, что следующая мысль не может встретиться с предыдущей. And? 所以在这里面，就在日常生活当中，第一个就是说，假设你那个能手双亡的时候，你会发觉所有东西都是你，对吧？我们说什么，全部都是我，那也都不是我，对吧？我们现在看到、听到的都是我感知到的嘛。当你能手双亡，你根本也不会这么想，就是你那个波浪跟海水就是同一个东西，这第一个。那第二个就是什么？波浪换了，那我的什么？我的心性就是，或者波浪消失，我的心性不会消失。就像我讲你好吗？对不对？讲妈的时候你好消失，但是我的心并没有消失，我心变成跟刚刚那个什么，跟妈是合在一起的。讲第一句话我的时候，我的心跟我是合一的。讲好，我的心是跟好合一的。讲妈，我的心是跟妈合一的，但是呢，我的心并没有消失，但是那一个什么，那个三个字就消失了。所以说，钱是我，钱不是我，因为我的心无相。So in daily life, if we can attain to the level that the duality, the subject and object duality is, we can go beyond that. So the subject object duality is gone, and you can feel that all is me, and also is not me. So what we see and what we hear, so anything that I perceive at that moment, you won't think in this way. At that moment, the wave and the ocean become one. But the wave may disappear, but our mind won't. For example, when you say, how are you? But how are you are 3 words in a sentence. So when you say how, your mind and this how are one. And this how disappears, and you say are, and your mind and this are one, and this one this are is gone, and you say you, and at that moment your mind and this you is one. After you say how are you, all these 3 words or this sentence disappears, but your mind never disappears. It is formless. So we say that all is me,
And also, all is not me. О повседневной жизни идет речь. Если мы достигнем уровня, когда субъект-объектная двойственность остается позади, то есть как бы мы окажемся за пределами субъект-объектной двойственности, то мы будем чувствовать, что это все, это и я, и не я одновременно. И вот мы в этот момент что-то видим, слышим, воспринимаем, но мы не будем думать об этом вот таким образом, что я это вижу, или я слышу, или я воспринимаю, а волна и океан станут едины, если субъект-объектная двойственность оставлена за пределами. Волны исчезают, а ум или океан нет. И вот, например, мы говорим предложение из 3 слов «как ты поживаешь». Когда мы говорим «как», то ум и это слово «как» едины. Затем «как» исчезает, звучит слово «ты», и ум един с этим словом. Затем «ты» уходит, звучит 3 слово «поживаешь», и ум един с ним. То есть мы произносим 3 слова «как ты поживаешь». Они и есть ум, а затем эти слова исчезают, а ум никогда не исчезает. Он бесформенный. И получается, что вот это все воспринимаемое – это я, и это все воспринимаемое не я одновременно. And? 对，大家可以练习这个都，你如果是懂的话，那生活上，这样的观念，你想办法练习。那第二个就是你要练习，就是什么？就是你看到了，然后会连结嘛。那连结的时候，你就是什么？我只知道，那不要再相续，要先练习这样子。我们看到什么，那我可能就会，比如说我现在看到人，那我就会讲说，他是谁？可以，那你想办法，这个要分别才分别，而不是看到马上就连接，因为我们看到一个人，我们通常是认为是外面的人的连接。那这时候你假如懂这个部分，那你看到人，那你想办法就是可能要收摄，心要收回来，才发觉我把它当成人而产生的第二念。比如说看到个障生，你说他是谁，对不对？那这个部分你要有什么？比如说我心收回来到身体的感觉，或是我就问说，那个是摄像心外的人吗？还是那个就是我？这样的话，建立一个新观念。法师，您是说有2种是吗？一种是心收回到身体的感觉，另外一种是当看到心外的一个人的时候，就用观念提醒自己建立一个新观念，这样是吗？对，可以先从这个地方，先从这个地方下手，因为很多东西要进来，我先从这样下手。Okay, so if you understand Fa Shi's teaching, and you need to find ways to practice in daily life situations. First of all, you need to try not to stop the connection. So when we see someone, usually our reaction is that we start asking, we start to figure out who this person is. And Fa Shi said that we need to stop this connection. So when you see, you just see.
And because all the later thought is based on the idea that this image is someone outside the mind. So how can we practice? There are maybe two ways. The first is that when we see someone, when we see some person's image, and the mind try to concentrate on the body sensation. And the second way to practice is maybe when you see some image, and then you ask yourself, is this image someone outside of me, outside my mind, or is this image actually me? So you try to establish a new idea. There are much to understand, but as the starting point, we can practice in this way. Фаши говорит, что если это учение в общем виде нам понятно, то дальше нужно найти способы практиковать его в повседневной жизни. И вот, во-первых, нам нужно попытаться прекратить постоянное связывание, постоянное дление, остановить цепочку. Допустим, видя кого-то, мы обычно реагируем. У нас в уме возникает вопрос, кто это. И вот это нужно прекратить. То есть, видя, мы просто видим. Потому что все, что происходит дальше, вот эта последующая мысль, она формируется на основании того, что мы как будто видим кого-то снаружи. И дальше это ответ последующей мысли предыдущей, то есть ложная цепочка. И вот какие способы предлагает Фаши. Первое. Видя кого-то, воспринимаем образ, мы пытаемся сконцентрировать ум на ощущениях тела. Первый способ. И второй способ. Видя кого-то, воспринимая образ, мы задаем себе вопрос. Этот кто-то, кого мы видим, он снаружи нашего ума? Или это я и есть? Таким образом, мы пробуем установить и закрепить вот эту новую идею. Фаши говорит, что здесь очень много чего, здесь и дальше много чего предстоит понять, но для начала вот так, и это мы практикуем. 那这个其实就是那个坛经所讲的，叫做无住无相，对吧？就说你看到一个色相，其实是你的心，结果你把它当成人，这是第一个。那第二个你把它当成人，那你又接着用第二念去回应，那就变成有住。所以我们现在就是要什么？看到那是我自己，那我第二念是什么？是从刚刚那念变出来的。那因为前面消失才要变成这一念嘛。但是你以为我这一念是回应前面的，所以我们的念就相续。比如说我们就要我们建设身心的，那他们是发觉你身心的时候跟前面是没有关系，你也不会把它当成人而连接的想法。法师可以澄清一下吗？您说首先是我们的错误是看到就是见色身心，就看到一个色相就把它当成人，当成人，然后呢，把它当成人而有的念头，然后当成人了以后又起第二念，对，
对对这是我们的错误，对吧？然对后对对，对，然后您是在说，他就是这样个住是不是？无相，就是要练习无相无住。那就是说，这个就是说，首先要看清楚错误，然后再要想办法从有住有相变成无住无相，是这样的意对思吗？对对对对对对对对对。您还没有讲怎么样变，对不对？没有讲怎么样转，就是刚才您没有啊，这段，你看到，那你收回来呀、你收回来，或者说他会连续，那你就是不要再互动了，你只是看到而已。好，你看到你会互动嘛？但是我们现在就是看到，不要再继续互动。哦。So it's like the platform sutra. The platform sutra says that non-abiding and and no form. So when we but when our basic mistake is that when we see an image, we regard the image as as someone else. Actually, this image is me, and but we treat this image as someone else, and the later thought, the second thought arises, and so and this second thought arises based on the misunderstanding that this image is someone else. So in this way, our thoughts never ends. So thought arise after thought arise after thought, never ends. So we need to change this mistake. We need to correct this mistake and go back to the no abiding and formless mind. So how can we practice? Fashi mentioned that when you when you see an image, your mind goes to the focus on the body sensation. That's what he also already said. And second, when you feel that your thought is appears after thought, and you need to stop that connection. You need to break that continuation. You need to break that continuation of thoughts. Об этом же говорится в сутре помоста шестого патриарха. Фаши приводит слова уджу, усян, то есть нет пребывания или нет остановки и нет формы. Основная ошибка, которую мы делаем, видя образ, мы воспринимаем его как кого-то еще, как кого-то снаружи, хотя в действительности это мы и есть. Но мы ошибочно обходимся с воспринимаемым образом как с кем-то другим, и тогда возникает вторая мысль на основе этого ошибочного понимания, что это кто-то другой. И вот так дальше мысль за мыслью, без остановки, непрерывно. Нам надо исправить это и вернуться к вот этому отсутствию пребывания или отсутствию остановки, на чем бы то ни было, и отсутствию формы. Как практиковать? Фаши снова предлагает нам. Видя образ, мы фокусируемся на ощущениях тела. Это первое. Второе, чувствуя, что мысль появляется за мыслью, что разматывается вот эта цепочка, мы должны это остановить и прекратить, да, прекратить связывание и разматывание цепочки. And? 好，我今天因为差不多了，我们下次再谈了啊。还要不要回想呢？ So time is up now, and we can continue in next session. So.
Наше время закончилось сейчас, и Фаши предлагает нам продолжить на следующей сессии. Это будет 18 мая. 哦，好，那我们又回向了，读回向了。哦，好，我再找一个那个回向。哦，翻译我可以念。哦，OK，好。May I gain wisdom and true understanding. May all hindrances caused by wrong actions be removed. May I walk the Bodhisattva way life after life. Please bow. 二文不用念是吧？ Мы даем обет избавиться от 3 видов препятствий и всех омрачений. Мы даем обет обрести мудрость и истинное понимание. Мы даем обет избавиться от препятствий, созданных неблагим поведением, и будем следовать по пути Бодхисаттвы во всех последующих жизнях. Амитофу. 好，好，下礼拜见了哈。感恩法师。谢谢。好， So 现在 after next. Angela. Okay, thank you. Спасибо всем. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.